iTiS World of Worship Fellowship, Thursday, 30th of November, the last day of the month. It's exactly 1 month to the end of the year. What did you plan to do at the beginning of the year? Have you accomplished it? How far? Can you do it in 30 days? I don't know. Anyway, we're here to talk about the top stories of the week. As always, on Thursdays, 6 to 8 p.m. East African time. We discuss the top stories making news locally, internationally. Locally here, it's been, of course, a bit. They decided to go back and attend. FDC saying you cannot cause any real change by boycotting parliament. They find other things. We are the veterans of the struggle, consult us, and so on and so forth. That was one of the stories that made news. The other one was SFC taking over repair of Kampala city roads. Those of you who drive to Kampala, you know what this means. The roads are in terrible shape. So SFC took over the repair with only 2 billion shillings. I don't know what they're going to do with that. Previously, KCC was given 7 billion and the roads didn't get any better. So what can SFC do with 2 billion? Some were saying that's just the fuel allowance for the first son to, I don't know. There's no better. Of course, we'll also talk about malaria vaccine, which has been in this part of the world, and government is going to roll out. Based on the COVID experience, can we trust the malaria vaccine? You guys are the experts, you'll tell us. And then, of course, we'll talk about the alcohol control bill as proposed by the Toro woman MP, Sarah Opendi. She says she's not banning alcohol, she's just controlling it. Ugandans are not happy. Alcohol or buy alcohol within only a specific number of hours. Discuss that, and then in the social topic, public display of affection, if the time allows. So, politics. Petson MDC saying boycotting parliament cannot do anything. Actually, Nandala Mafabi attending all the sessions. Previously, during the Petroleum Act discussion, he said, I'm a stakeholder, I own petrol stations in this country, so I need to know what's happening, so I can't boycott. So clearly, these guys are just playing a game. Yeah, but Pet, what do you think of course, and of course, FDC also saying we're never told officially. We just heard through rumors. These guys never us, they just made a decision on our behalf. We're not happy with it. And so on and so forth. Yeah, so Ped, what do you think of this boycott and how far it has? Of course, yesterday, the Minister of Internal Affairs, State Minister David Muhoozi, presented a statement on the Parliament, trying to explain, because that's what the opposition was demanding anyway. They wanted a statement from government talking about the people who disappeared. Yeah, Petson, you can start from there. Me, 2 weeks ago, when we first discussed this, as on the side of the opposition, I think what they're doing is good to put government on pressure, and most especially for their cause, because we need to say end to, we need to put an end to torture, political torture, and all those things that government was doing. So I'm happy for whatever is happening, because of course they are putting some pressure on government. Those reckless statements that the Prime Minister was making about Barama, at least now they are feeling some heat. So whatever the MPs are doing, it's a good thing. Of course, the
issue is the main debate is on, can it be sustainable? If it can be sustainable, this is a very, very good thing that can shake the government to bring it to account, to become accountable. Whatever the other guys are saying, DP, MFDC, and UPC, yeah, it may not do much, but at least it can shake. Damare Mirundi once said that if you want to cut a tree, every morning you come and hit it with a panga. It at least shakes it. It may not fall down, but if you consistently do that, the tree will finally fall down. So if the opposition people are determined to do something, the little things they do will account. They will see the fruits. So what they have to do is they just need to continue becoming consistent. And let me tell you, if these guys ever boycott if they ever boycott the general elections, Museveni will be in trouble. The guy rules with this thing of democracy, because the outside world sees him as a democratic guy. He organizes elections, people participate. Now, if these guys ever organize themselves and they boycott, then that guy will be in trouble. So just need to be consistent, and if the cause is true, yeah, they will help Ugandans to at least put some checks on whatever is doing this. And by the way, these disappearances, in previously when Museveni was versing Besigye, we used to hear them, but not so much like how the NUP, the opposition of NUP is. So I think some people are saying that the president is not the one who's behind this, that there's another force that is causing all this. So if it's not actually him, because for all these 40 years, he was violent to get power, but he has not been so violent against his opposition. That's why you see there are very few people who are living in exile because of Museveni. So I think this is a check for him. If it's not him, then he has to come and put his house in order. So the MPs should not stop. They should continue doing this. And probably it's going to bring some fruit. That's what I can say. I'm just happy for what I'm seeing, the results and what they have done so far. Edson, you think these guys can boycott an election? Politics is their career. Can they really boycott an election? By the way, you see, right now, Museveni is not going to go. He's not going to go like how he came. That you're going to do a coup, you're going to do a guerrilla war and remove him. And then also the possibility of the coup, it may not actually be possible, because the guy is very sharp. You just look at SFC. Some guy was saying SFC, they even don't speak Swahili. SFC is full of the Isaiahs. Those guys have the guy at their heart. So the coup may not, even if it happens, it may not be sustained. So now, how do you remove a guy like that? You just need to remove him in a diplomatic way. Because you see, if for power, using force, it may be possible, it may not be possible. Those things of walk to work, what best they try them, they don't work against him. So how about if you use a peaceful way to remove him? And something like that. You see how they are boycotted, they can start like that, slowly. Remember how walk to work started and how it was catching fire. So they can start like that. But I was saying, remember how walk to work started, and it started building momentum. So if these guys are serious, they can continue, because first of all, they are going to continue earning their money, their salary.
Now, if they are on the right cause of Ugandans, they want change, then they can continue doing this, and it can bring a fruit. Trust me. Okay, thanks, Pete. Anyway, it's debatable. First of all, I don't think those guys can boycott an election in this country. Even if they boycotted, Museveni can easily get another guy to pretend to be opposition. That's really easy. There are so many dissenters even within NRM who can posture as opposition when they are not. Yeah, that's one thing. Maybe something else I could say. Peter, as you come in, the state minister of internal affairs said that initially the list was much longer of the list of people who have disappeared. I think it was in 300 plus, then it came down to 90. The last list I think they received was 18 people. But first of all, he says, one, many of those cases are not reported at police as missing persons. Those are his words, not mine. So officially, they are not missing persons because missing persons have got to be declared under the law by reporting by the relatives. Secondly, even those few who are reported as missing persons, the next of kins given are not willing to work with police. Apparently, in his words, they were stopped by NUP. NUP told them don't cooperate with police. So even the few who, police wants to speak to cannot speak freely at least. So what is happening? Peter, are you there? Oh my, I'm talking to myself. Isaiah, can you talk? Oh. Hey, okay, Peter is here. Peter, Mm. you guys never reported these guys as missing persons officially. Mm. So how do you expect government to investigate a case which was never reported? Those are the minister's words. If I'm to respond to that question, does the government of Sabalwanyi need reporting? Because personally, for me, I do not report at police. And I don't remember ever. I'm 39 years old. I've never reported, and I do not think I'll ever report anything to the Uganda police. If anyone wrongs me here and it needs police, no. I'll find a way. Either I poison you or I find a way of vengeance, of handling you. But going to police, no. Not the Ugandan police. No way. So having reasons for not going to the Uganda police, I think I don't think it is of any significance of this government. But the reasons the opposition gives for boycotting rather the plenaries, I don't think they have any significance, like my brother Pedson thinks. I don't think they have any significance. They can only have any significance if the enclave or the group, the eating group is affected. So if the group, like Mr. Sim has mentioned, like the group that predominates SFC gets lost, then that causes alarm. But Sebayiga, I mean, thousands and thousands of the Sebayigas died in Duero, and it is of no significance. It has never been of any significance. So my brothers and sisters on the opposition who think they can cause any change or an alteration in decisions because some Sebayiga Lumpens and the Seruvides are being kidnapped. I never think that is of any significance until You just call the Sebayigas Lumpens. Definitely. Do they matter? If Yes, they have do. ever mattered, have they ever mattered? And in Yes. fact, if they matter, then their death is what matters. In fact, it is their death. It is through their death
that the ruling government is here, then they're of that significance. So if they die more, the more significant probably they become. So whether they boycott, our brothers and sisters, whether they boycott or not, that's a laughable matter. That's really a laughable matter. I think we should just proceed to other business. In fact, but matters of boycotting, let us have other things to talk about. I submit. Peter has no hope in this country. Isaiah, can you talk now, or you're still on the road? Ever since Isaiah's bicycle. The bicycle is no more, Mr. Moderator. Can you hear me? Hmm? The bicycle is no more. Sorry. Isaiah, go on the sound, yo. Isaiah, sound. Once you are on the way, so I don't know whether you can hear me or you have to wait. How many minutes do you have to reach home? 6 to 10. 6 to 10. You can continue with your finding. 6 to 10. Okay, fine. Let me go back to Pet. Pet, can you talk? This topic actually is from last week, but I thought we should discuss it. Government is proposing a new malaria vaccine. Petson has also dropped off. What's up with you guys? Petson has dropped off. Peter. Peter, I guess I'll continue with you. Christine, malaria vaccine. Birungi, Mami Birungi. Bali ku radio bawuliza buli. Batutamanno baba kimanyi. Kirina kubeera na klasi y'abaana 10 naye ng'omu yekka ayogera. Anyway, Peter. Malaria vaccine bakola trials era bagamba yayita bulungi trials ezo era bagenda rolling out I think starting next year. Abantu abali in malaria prone areas bagenda okufuna vaccine. Naye of course based on the COVID experience, can we really trust these guys with their so-called vaccine? Of course, malaria is one of the killers, I think top 3 in this country. It's a good thing to find means and measures to combat it, but is the vaccine one of those? What do you think? Kampe Musumba is kayogereko katono wano. Musumba is akwali kale. Chair webale tetwetaaga vaccine yonna especially in this period. Waliwo ka interview ke nalabye omukyalo Mungereza bawa BBC nga interviewing Bill Gates. Bill Gates nanyiga n'alekeraawo ne interview yagisazizaamu. But one of the things yamubuuziza nti kiki kye wali okoledde ensi eno kye weeyagaliramu ennyo, n'agamba nakola computer. We n'amugamba neyo computer wagibba tewagikola, nannyiniyo tumumanyi, n'amuwa n'erinnya. Neebuzaabuzaao n'amugamba tuve ku bya computer tugende ku vaccine. Lwaki omuntu omubbi wa computer atalina sobola na programminga computer ye ate yinyigira mu industry ya pharmacy promoting vaccine? N'amugamba bintu simanyi tosobola bitegeera biki. N'agamba nti are you happy nti vaccine yo etta abantu ereetera abantu obulema ekoze kino na kino na kiri? N'anyiiga n'aleka interview. Yabadde very hot, njaka kusindikirwa kalabeko. So mu kaseera kano ke tulimu nga tulina ba Bill Gates who are serious satanists
kubanga vaccine yayingira mu Satan era tuli bubi tetumanyi n'abaana bakubazaalira kati kubanga buli mwana buli lwazaalibwa mu ddwaliro bamukuba bivaccine byonna naye bivaccine byonna biri Satani era nze malaria ewaffe tunywa mululuuza ino Lusoga it's called olubiriizi we tutanywa olubiriizi tunywa nimutri mu Luswahili bamuyita mwalubaini so tetwetaaga vaccine Actually, malaria vaccine egenda okubeera emu ku ezo ze bagema abaana nga bakabazaala. Exactly, that's what happens. Bagema measles nebikini malaria vaccine kyabwebyo. Kasita omwana we azaalibwa mu ddwaliro you have no control. Babakola ebintu ebyo byonna ate tulina na ngeri ya kubirwanyisa. Mukama ali kumpi komawo ajja tujja mu nsi eno enfu atuwe ennungi naye omanyi olaba n'abali mu power bonna baweereza ba Setaani so babitegeera gwe walabye ono omwana omwavu ono owe Kenya olw'okwagala power asazeewo atunda ensi ye ayingiza Bill Gates mu Kenya bakulembeze baffe bafu nnyo ne mukwano gwange mawo gwenjagala ennyo simanyi nga anaakiwona. Abakulembeze bali too selfish, bali self-centered, bali egocentric. Oli ne wabawa sente meka okutta abantu baabwe bakikola. Only Magufuli yafa okusavinga ensi ye yekka naye abasigadde including Isaiah's father. We are really in trouble. Chair byange byebyo munnaye, I'm just lamenting, sina solution. Nobody knew that book of Lamentations. Peter, do you also have part 2? We now edition empia book of Lamentations now. Why this boy is there? Abasajja ba wano balina enkola buli wabeera baagala okwogera ekintu ekibi tebakyogera mu linnya bagamba Isaiah's father naye kale omusajja tannatuuka ate kaakati asibe ali ku bigere naye ayimiriddeko awo n'asooka waayo comment. Naye likalinga kagaali liyamiriza nga kagaali nayogera kakati ayimiriddemu awo. Owange simanyi naye bamaama boogere bannange bamaama boogere mami birungi ne sister wange Christine boogere ku nsonga eno bannakazadde. Awo bakutuma eggulu ku bigere ssebo Peter. Bakutuma eggulu ku bigere n'okomawo nga tebannayogera awo bwebisi. Baatutama. Kubanga gegenda mu maaso. Bwe nali mu 97 awo alina emyaka myaka 11 awo 97 awo waliwo ekyo kye bayita kick polio out of Uganda. Oba mwakiwulirako mukijjukira? Balina ebifaananyi bye baakubanga akaana akalenzi kakubyo kasambye polio out of Uganda. Okugema okwo okwali massive. Kansookere ku eyo note bannange okugema okwo tekwakola bulungi. Simanyi oba tulina naye bwe neegendereza ku byalo byaffe gye tuva ennaku ziri kugamba abaana abagongobaziddwa polio si bangi wanza alaba obubiri bwe guba omwoyo ogwo bwe gutyo naye oyinza okusanga ng'ekyatwala polio kyaleeta obusiru ng'abaana temukyazaala balema ba mikono n'amagulu naki naye nga ba mitwe. Oyinza okuba nga tetumanyi bulungi naye polio yakendeeramu. Kati
ekya malaria kino kikola kitya, kiina kye kinaasolvinga kubanga okugemako kubaddewo ne hepatitis B and so on nabirabika ng'ebirungi naye simanyi malaria simanyi kubanga bakyayipinze nnyo obutimba kati okugemwa malaria yasinga okututta bwe buzibu obusinga bwe tulina obw'endwadde ennyo. Moderate. So malaria ali mu top 3 ebitta abantu mu Uganda. Hey. Yes, sir. Okay. Then bweguba bwe gutyo then probably waliwo cause. Tusuubira hopefully tusuubira ekintu ekirungi. Nawe gamba okay. Vaccine wona atukoze bulungi. Ngenda maaso. Bishop engeri gya obuyinike bwalina situmanyi bwe tubuvuunuka. Tetumanyidde ddala bwe tubuvuunuka kubanga okugema ko kwafuuka okugema. Simanyi okugema ndowooza si kubi kubanga kwayamba kalisi mu ntandikwa ali kwayambako. Olw'endwadde zattanga abantu. Naye nga bw'ogambye kuggiramu ebirala. Tulina kati abantu kati nga ba Isaiah si mugeme. Mwenna mukimanyi ekyo. Owulidde. Kakati abantu ngabo abatagemeddwa nga wiiba. Isaiah omu atali mugeme waliyo abala 10 abaafa. Kati abo bwe tetuboogerako twogera kwona yabeerawo. Okay. Ene kangendeke wa Bob simanyi basobola okwogera naye Bob katulinde tulabe naye nga kitangwe yogera nga aweddemu amaanyi. Sorry, mbade nakajoininga. So compare ka summary, just the sentence or two. Mbade twogera ku malaria vaccine nti bakola trials era government egera kutandika okuzirollinga out the next year. Era zigenda kuba emu ku ezo omwana zaafuna nga bakamuzaala at birth zino zi polio measles biki ebyo. Okay, agenda kubeera mu eyo schedule ya 9 months oba 1 year esooka. So tubali twogera ku merits and demerits of the vaccine. Of course China mu ekiwugo ekya covid twakamumalako wano juzi. Abasinga si bageme of course naye covid yaddayo era mysterious nga bwe yajja. So abantu vaccine bazitya bali skeptical. Kati gwe ekirungi oli mu bya science ebyo njagala otuyambe otu assurance. Nicholas yalowooza nti Stan ayitidde mu vaccine ezo okusaanyawo abantu ba Bill Gates n'abalala abazifandika. So what do you have to say about the malaria vaccine? Okay. This is my area. Of if your audience is not rather your eyo area yange ngitegeera bulungi era nzo advocatingira vaccinations kuba ndi mu area for over 15 years nali nkola mu area nga tunoonya vaccine ya HIV, so I understand vaccines bulungi nnyo. Era COVID bwe yajja nze omu ku basooka nga advocatingira abantu bafune vaccine ya COVID olwa embeera no life expectancy gye twali tulaba nti omuntu bw'afuna COVID naddala abo abaali balina ebirwadde before diabetes, stroke, abaali tunagamba nti bali ku high risk. Okay, n'abadvocatingira nnyo naye lwakuba bamu tebakifollowinga nga balowoleza mu sitaani, simanyi Bill Gates ayagala kututta etc. So people who hold views ezo, I know where they're also coming from kubanga bayogera emirundi egisinga from a point of not naivety, njiyite naivety. Ate n'okufollowinga social media, omanyi tufollowinga nnyo social media eno ne tulabayo bu clip oli n'akupulengera people were in this meeting, they said Bill Gates said they will
be depopulated by as many 300, whatever million people, stuff like that. So even to be circulating around social media, abantu ne receiving through very well, objectively, knowing that there are always two sides of the coin. Ne mu vaccine world tulina anti-vaccine and the pro-vaccine groups. Kati anti-vaccine group ajja kuleetera all the information which you even don't understand yourself. There were even medical doctors who were against vaccinating for COVID kubana what about informed. So that brings a lot of confusion. Ate bw'oyongeramu abali ku ddiini, abalowoleza ku ddiini, abalowoleza ku end of the world prophecy and all these things, it complicates even, it makes it hard. Now, I'll give you my honest feedback on the malaria vaccine, and this is coming from someone who is a pro-vaccine person. But when we decide omuntu okumuwa vaccine, okay, tuweyinga what we call the I'm forgetting the technical word, the benefit ratio, the disappearance naye kugamba tuweyinga cost to benefit ratio. I should kankozesa ekigambo ekyo nti tugenda tutunuulira vaccine eno biki byegenda okukola ne biki singa tekoze biki byetuluuzinga. Okay, so then a decision is taken to outroll or to whatever to roll out the vaccination. Now, malaria vaccine, again, I've not read so much about it, but its efficacy, 50%. It can save 50% of those abadifunye, whereas in the other 50%, it may have no effect. Okay? Naye tunolira ku baana abafa malaria every day in Uganda, especially those that are below 5 years, I think 5 or 4 years, banji. Okay, why lwaki bafa malaria? It's because of poor feeding. The body is not ready to fight the malaria. Their exposure rate eri waggulu nnyo, tebalina butimba bwa nsiri. Balwawo okutwalibwa mu ddwaliro okufuna malaria ayina eddagala. Malaria talinga bw'olaba COVID bwe yali nti tewaaliwo ddagala lyonna muntu lyosobola kumira n'owona COVID. So malaria ayina eddagala limutreatinga, lize likyuka from time to time due to resistance. Kati tuli kuzisimanyi zikowattemu, simanyi antimetha from chloroquine, and you know the story. Naye eddagala weeriri. Okay, that's one thing I want you to know. Ddagala weeriri. Era ali preventable mu methods zetumanyi. Fena wano tuzisoma mu ssomero, gala amadirisa mangu, sula under mosquito net, ebyo byonna bibakulemiri ng'osobola okwafundinga repellent, we smearing with the repellents, keep the mosquitoes away, clear the bush, all these things we know, so it can be prevented. Now, what is the hidden danger to gambe of this vaccine? Whenever you take something that is not in your body, it could have some long-term effects. So when we do clinical trials to say that this drug can now be used in humans, to all those safety issues, and we ensure that the vaccine is actually safe to take. Okay, less the issues that tuwandikako ku leaflet so nti okay omuntu ajja kufunamu omuntu omu asobola okufunamu diarrhea, ayinza simanyi okufunamu nausea, ayinza okufunamu some dizziness here and there. So these are side effects ezisobola okubeerawo in maybe 1 or 2% of those who receive the vaccine. Now, with people being armed with all that, omuntu okola decision n'ogamba nze omwana owange vaccinating. Now, this is the feedback I gave to the school where my kids go. Nabagamba abaana bange tebaba vaccinating malaria vaccine. Abange era nagamba abasomesa they under strict instructions. Government ne bwenejja ne bagamba nze abange tebabagema era babagema, I'll hold them accountable. Lwaki? Because my kids are 6 years and above, so they are above the high risk
high risk age bracket, okay? So which means that their immunity is strong. It can fight off the malaria. I can afford to ensure that when there is sizanyira mu temperature, omwana bw'afuna mu ka temperature akatono si bino byakulinda nti ate ennaku 2-3 tusooke tumugezeko kino, genda mu ddwaliro, mutwala mu ddwaliro ne bamuggyako omusaayi ne bamukebera, era ne ba doctors bagamba olwokuba malaria mungi mu Uganda ne bwe bafindinga nti yatamwina era bajja muwa eddagala lya malaria bamukavaringe. So the issue is affordability to address the disease in mu budde oba oli good. So I told them, do not vaccinate my kids because I haven't explored well side effects drugs new vaccine ate eri less than 50% efficacious. So it can be good for those abali more regions who cannot afford to take kids to hospital, who cannot afford to buy mosquito nets, who cannot who are lazy when their kid gets sick. So that to that category of people, they should be vaccinated. So I don't know if I've given you a comprehensive explanation. So when they roll this thing out to babies, I think it will be okay, especially again in regions where the kids are so at risk, below 4 years or 5 years and below. They are at risk. So omwana baba vaccinating anga mutonga yakajira abera covered in all instances. Nti noba tumugulidde neti malaria tajja mujira. But remember, there is that bit of percentage esobola okufuna side effects notwithstanding. So that is my submission. Before you go, better for life or at some point abaye n'okuddamu okukifuna malaria. Actually, sinaba kumanya how long it lasts, how long the malaria vaccine lasts. I'll get back on you on that, because some of these things, which are vaccine ya COVID, it only covers you for 6 months. We have found out that after 6 months or after 1 year, antibodies is protecting as well as protected. So it only protects you for a short period of time. Now, malaria being a parasite, we are not so tetuina parasitic vaccines before. So I'll read more about it and probably give you more concrete feedback on by findings how long it can protect. I don't think it's also long lasting, but it could be. Telling us, I mean, up to now, like TB vaccines that were from a BCG. In fact, in Wabango, Jokolam systems and never gamba, bagala testing for TB, Babakosa antibody test, by finding anti you are positive. Katokuru linga utunti antibody positivity or due to an active infection ya TB, bakujiba ugena never kuba X-ray, never kebero over amaugwego galikiria. Then now they can know that, oh, banobaba gemanga bachali batu kubanga Uganda fena abana batu gemanga bachali batu with BCG, and that vaccine actually protects you for life. Antibodies zikubera mu almost for more than 40-50 years. Now malaria, TB is against a bacterial infection, whereas malaria is a parasitic kind of infection. Tetuina very many parasitic vaccines. So nja kubanku mbabulira how long it lasts. But yeah, that is my submission. So Bob is an expert on doing most of it. Of course, China reservations are fair. Let's not entirely dismiss some of these solutions. Bob Wagambia taking some precautions around their homes. Some of these things can help since they are that lazy anyway. Isaiah Tusawaka. Omukola chamukulisayo kale. I'm supposed to Kensile wa Nicholas very briefly. Nicholas Jory, based on Bob's submission. Hello. Bob omuwuliza submission ye. Yagala kulira kyolowooza about it as we wait for abalala. Nkolera summary concentration ebadde mpulidde ngamba nti abaana be bali above 6 so tasobola kubatwala for vaccination
era No, singa abadde agamba nti generally vaccine ziyamba overall ziyamba. Of course wabeerawo ezimu where people are skeptical. The fact that tuli mu information age waliwo information nyingi ku internet kyokka osangako ne badokita bennyini nga bagamba temufuna vaccine zino naye nga eya malaria specifically bagamba efficacy yayo is about 50%, meaning abantu 100 bagifuna 50 may be protected, which I think is a good figure. It's better than zero. Naye nga they are usually abantu bagayalira malaria oli nafunamu ka temperature awo naga nja kuba bulungi kanebikke. So usually abantu taking those precautions once go around their homes in case early detection egenda mu ddwaliro ng'ofunyeko any symptoms. So those types of people vaccines ziyinza obbayamba. I think Bob Kyada agamba naye nga taking up precautions kubanga eddagala lya malaria weeriri libaddewo chloroquine, quinine, fansida mujjukira tuli muzikoatemu ati esmaya ati metha eddagala weeriri if you get malaria naye yes, actually, while you're getting I whispered something to Peter. I think that's when we got a bit distracted. Nti waliwo omuzungu yangamba nze nakolangako ne ministry nga lwa abazungu abajja n'amakerenda n'eddagala okujjanjaba abantu naye ng'abantu abamu bagenda n'amugamba mpulira omutwe mpulira olubuto naye ng'ali kusimayiringa. So omuzungu n'angamba nti abantu kye batamanyi nti eddagala lino teryetaaga kulyanguyira. Emibiri gyaffe gisobola okulwana endwadde yonna. Era yangamba nti weetaaga eddagala ng'omubiri gwo oguwulira gulemereddwa okulwanyisa endwadde eyo. Era n'agamba nti era buli lw'owulira nti otuwulira bulungi lya emmere, lya fruits, nywa amazzi, byebyo ebintu bye twetaaga bisapootinga emibiri gyaffe okulwanyisa obulwadde. Bw'olaba ng'ekyo kigaanye ennaku 2-3 awo olyoka ogende mu ddwaliro. Naye abantu bo bano oba wakagira bwoti ng'agenda mu ddwaliro kubanga tuleese eddagala lya bwereere. Ati ekyo kya bulabe eri obulamu bwaffe. So awo mbadde ndisagringira ne Enoka nti olwaleko katono bwe kati oddukire mu ddwaliro oba weakeninga body system yo olire ka temperature bwe kati. Kati recent nagenda mu ddwaliro awo nali ndi buvi nawulira era nakakasa nti malaria mulina. Era nga ngambye nina okufuna eddagala naye ngamba kansooke ntestinga eba testinga nga ndi negative nga temuli malaria. So nze ne ngamba omusawo nti musawo lwaki tompa eddagala amire kubanga amanyi we nankomawo enkyaka genda kube. N'agamba nedda olikuwulira bw'otyo naye ndowooza obadde okola nnyo muli mu biseera bya bibuuzo. Sooka ogende olye bulungi weebakire ddala. Era olunaku olwo neebaka nenzukuka nga bulijjo saawa 10 zange n'emu nenkola ebyobuwangwa bwange byenkola ne mukama wange Yesu nenkola ebya fiziko nenfumba kibugi nga nkiteseemu amata nenywa nenzirayo neneebaka. Nazuuka saawa 5 nga mpulira betera nenzija ku department nendya n'emmere. So si kirungi kwanguyira ddagala. Ekisooka ekyokubiri njagala kwaggulwinga nti surely vaccine nnungi. Nze maama wange yali musawo fa bakulira ku batu-immunizinga buli kintu ky'owulira kyonna. Era bwe nagenda Makerere ne tugenda ku University Hospital nga tuligyesa nga batugamba tulina okuba immunized simanyi against tetanus. Era abasawo baneebaza nnyo kubanga nze nagenda every semester 6 times ne bankuba empiso. Vaccine zikola, in fact zikola. Naye kye ngamba nti mu era eno gye tulimu where there is a deliberate effort to depopulate the masses using vaccine. Buli vaccine ejja. Too skeptical. We are not sure whether now the poison has been put here. Kubanga kati bakizudde COVID tagenda kola mu Africa. Twakiganye. So kati bali kunoonya kiki Abafirika kye bafa malaria ne bakireeta. Naye nga honestly okufa malaria mu Africa bubeera just negligent. Malaria tasobola tutta kubanga we already immunized by the mosquitoes themselves. Wano ndi mu department ensiri ziri tu immunizing nze ne Peter. Tugenda kuvaawo saawa 2 nga tufunye enough dose. We don't need any other immunization. We just need to eat very well
and life goes on. I thank you. So Dr. Mukwana Yes, Bob, njagala responding Moderator, Bob kawulire bwe kiruma. Bwe tubeera mu theology Bob yasinga okwesiruwaza. Kawulire bwe kiruma. Genda mu maaso. Isaiah. Bob wamaja. Actually, ndi mukwaguringa na Mukwana on one part. Nga testimony gyawadde. Nze era naye bwe ngenda mu ddwaliro, doctor n'akebera n'agamba nti oba sirina malaria, naye n'ampa eddagala lya malaria, nze saalimiranga nga ndi e Uganda. Saalimiranga. This could sound a bit contrary to what I was saying earlier, but it's what exactly I was saying. Abaana waliwo abaana abali vulnerable. Kati sebo mwami Mukwana ekyo ekyokugamba nti osooka omwana muwe simanyi ekibala. Don't risk that with a kid who is below about 4 or 5 years on that scenario. Immunity yaabwe eba tennaba kukula ng'eyo okuyambako nti omubiri gusobola okulwanyisa malaria yogo on its own. Abaana abato bali at a very high risk era be basinga okufa. Ng'ogenda mu statistics, it is rare okuwulira omuntu omukulu nti yafudde malaria. Naye abaana, don't risk it with your kids. Okay, that's something I wanted to. I'm agreeing with him on that part. Yes, si buli lunaku nti owulira nti oli down, genda bakuwe malaria omere eddagala and all that, because omubiri gwo guli mature enough now to fight off. Naye abaana, that is why ne COVID bwe yajja abalina underlying conditions, ababakadde abatalina immunity, abalina endwadde abalinamu ebintu manyi kye bayita okusindika asitamye agwa bugwi. So it's like that with kids or pregnant women. That's why they are vulnerable. Kuba babeera pregnant, immunity yaabwe era egendako wansi olw'olubuto ate omwana tannazaalibwa. So we are protecting those kids in that line. So if you don't want to take the malaria vaccine to give malaria vaccine to your infants, those little ones, then making sure nti basula mu katimba k'ensiri oba feeding very well. Kubanga ebyo byonna byogedde omuzungu byagamba simanyi gendo ogulye fruits. How many people are eating fruits today nga bwe twakolanga edda? So the reality is balanced there too. Not everyone can afford it. Nebonolye fene tagenda kuwa olina okulya ebika by'ebibala nga 6 to balance it out. So it is not practical. So kubaana, please protect your kids. If you don't agree with the vaccine or zabagenda batta, make sure they sleep under mosquito net, they are feeding well, and you're boosting their immunity up to when they age nga basobola ng'omubiri gwabwe immunity ekoze. Over and out. Moderator, Sorry, I dropped off. Isaiah. wanyisebo. Atobadde okuba obulatino obulakyanga Bob akola ki? Nze badde nkuba obulatino obulakya lwa nsonga Professor Mukwana bwe yatandise ng'agamba nti vaccine zino zirina hidden agenda. N'alaga ne hidden agenda yaazo. Bob bwe yazze yagambye nti abantu abali anti-vaccine bali naive. Kubanga eyo field ya Bob. Eyo field ya Bob. Kakati kugamba bannange bulijjo nkyogera wano nti kikulu nnyo bassebo ne bannyabo okuwulirizanga abakugu mu bisaawe byabwe. Naye obuzibu bwe tulina buubuno, tulina kakati ekizibu kye tulina mu nsi olwaleero kye kintu kye bayita expertise ne experience birwanagana. Kubanga eventually era owulira nga Bob omukugu ne Mukwana Lemman bakkaanya ku nsonga y'ebikolwa outside the vaccine. Bakkaanya nti omubiri gwerwanako. Bakkaanya nti endya y'omubiri nzijanjaba ya mubiri. Bakkaanya. Kakati we batakkaanyiza we wano nti Mukwana amugaa nti bwe tuli obulungi ne tweyisana bulungi, vaccine temwetaaga zituwa. Bobaga nti azeetaagisa kubanga tulina abaana. Kubanga y'okusinziira kubakugu ba Bob, abaana baakajja era kati bafa nnyo okusinga bwe baali baffedda nga vaccine teziriiwo.
naye omanyi ekintu ky'abaana kitunda vaccine abaana bali vulnerable abaana era omulembe guno gw'abaana n'abakazi kadde mwako ssebo abaana bali vulnerable ate kituufu tosobola muwakanya omwana ali vulnerable naye omanyi abaana bakajja kati edda tebaaliwo era n'ensiri zaakajja kati tetusiriwalirako kasajja gwe nange tansobodde kale kakati naye kati naye tekitunda vaccine ekyo era kyeki kubanga it is the appeal kati ngaffe abasoma philosophy oyo pathos w'amaanyi nnyo kituufu omwana ali vulnerable naye expert yakugambye nti omwana bw'abeera ng'asula mu katimba ng'alya bulungi tuli ffenna era mutwale ku vaccine yagambye abaana bange temugeza ne mubakuba vaccine oyo mukugu nno temugeza abaana ne mubakuba vaccine kakati ekyo Bob olw'okubanga ye muganda waffe ng'ate ye mukugu yakitugamba Bill Gates tasobola kukitugamba kuba tetuli baana bannyina kakati okukakana ng'ebyo nayo tubitutteyo kati abakugu ba Bob era bateekwa okutuyamba batubuulire enjawulo eri wakati wa vaccine ne immunization kubanga enjawulo gye bakatubuulirako okusinziira kumanya kwange okutono nti vaccine teziyiza ndwadde endwadde ekukwata naye tekuyisa bubi immunization yo bannascientist bassebo mwawummula temukyakolerayo ddala oba tesoboka kubanga ndowooza nti laabu zonna zandibadde kakati zitudde ku kintu kimu nga twogera ku immunization nga ze twogerako nga twogera ku siriimu naye nga naye tumwogera ku immunization nga bwe tumwogerera laabu zaawumula vaccine ya siriimu naye ejja ssebo bayogikola anti vaccine yejja njagala immunization tamuze ezo nno olina ozimanya enjawulo kubanga oyinza okuba ozimikisinga neyanziza ekibuuzo kyange olidde bagenda okiddamu esebo ekintu kyoyogerako is the one and the same bwe tugamba nti tuku immunizinga kwegamba era ye vaccination okay bwe bagamba nti bakuimmunizinga against polio which means bakuwa vaccine eya polio okay bwe bakuba vaccine eyo ng'okyali muto omubiri ne gudevelopinga abasirikale bw'oba weesaazasaaza ng'otambula banga okuze n'omeeting akawuka akaleeta polio ne kakuyingira mu mubiri kajja kukuyingira mu mubiri kubanga vaccine tekagaana kukuyingira mu mubiri okitegeera bwe kakuyingira mu mubiri olw'okubanga ng'okyali muto bakuwa vaccine eyo abasirikale mu mubiri mwebali nga kasikayo ba ready talk abo bagamba ono twamulabako nga bajja nga bamutaayiza nga bwe bataayiza abali ku riot nga babandolinga ka polio gundi ako nga bakatwala mu enalufeenya nga kafiireyo nga kibalama okay ng'era polio takuluma polio aba takuluma so ebyo tuyita immunization nti ali immune nti akawuka polio tasobola muluma of course kati nga bwegambye nti vaccines zino tezibeera 100% nga bwe bagamba nti kondomu tekuprotectinga 100% bagirekerayo 99 point biki so ojja kusangayoko omu oba babiri akawuka kana aka polio vaccine yadde baba bamugema nga tegenda mukolera nga tejja mukola era kyovula abalema stiru tukyabalaba bayitamuko omu babiri naye si be bangi nga betwalabanga edda okay so that is how the immunity thing it is the same thing vaccination is immunity kati bwe tudda ku immunity what percentage kati kye tukugamba nti tukuba ya malaria 50% will be immune bali abalala 5
Kati ffe mu laabu batugema gwe tuyita hepatitis kuba tukola nnyo n'omusaayi gubeeramu hepatitis. Ffenna nga tukuze era tebakukkiriza kuyingira mu laabu nga tebakugemye hepatitis era otekawo omukono ne bagugema kubanga baagala balabe nti oli protected naye tebakukoma kukugema bwe bakugema hepatitis oyo jjukira bakuteekamu akawuka ka hepatitis akali weekend oba akafudde then omubiri gwe gukole antibodies. After 3 months olina ogenda mu laabu ne bakukebera oba omubiri gwo actually gwakuza antibodies gwakuza abasirikale abo against the hepatitis virus. Okay, kakati finding out nti in about I think 4% mu bantu ba laabu be bagema hepatitis actually tebakuza antibodies ezo. Kati olabo tuddayo wali nti olwokubanga mu Uganda tugema bugemye tuddayo kulaba nti ddala eddagala libangemye naye omubiri gwange ddala gwa developinze abasirikale bwema gundi bamugema kumbe omubiri gwe emibiri gyaffe giri unique Katonda yatukola nga tuli unique waliwo emibiri tobola bagamba oli agamba nze namize chloroquine teyankozeeko naye ate oli n'amumira n'amukola we are different. So that is the percentage of immunity ndowooza ka point oba okafunye. Nkafunye bulungi nnyo Sewera ntegedde ekigambo immunization nga ffe bwe tukikozesa eno bannasayansi si bwe mutwe mukikozesa. Mu bannasayansi mutegeeza bukuumi temutegeeza kukugira. Basi kakati naye ate Musumba, I missed that. Ekigambo immunization mu bannasayansi mu laabu tekitegeeza kugema. Kitegeeza bukuumi. Okwongera obukuumi n'abantu abanaalwanyisa endwadde eneekukwata. Kakati muteekwa okutegeeza abantu balekeraawo okugamba nti tutwala kugema baana. Sebo ndowooza oli student wa how the Bible has been translated from Greek to whatever, simanyi from what to what. You know how things are lost in translation. To look at originally the Greek word used was this. This is what it meant. So nga abantu bagezaako okugandawaza oba okugezaako okutegeera meaning y'ebintu bino. So that is where the meaning is mixed up. Naye nkubulire muganda wange olulimi kintu ky'amaanyi nnyo kubanga olulimi lwe lusalawo ebikolebwa. Kakati bannasayansi fe ababeera abasoomooza buli kaseera ffe tusobola okusindiikiriza mu bannasayansi munnyonnyole ebintu bino abantu babitegeere. Kati abantu bo bamanyi nti nomwo bagema era abantu tebamanyi kati bulijjo tumanyi kubanga bannasayansi wano basawo banno wano mu Uganda ndabika sirinzekka bannanga abaali wano mu njulire baatugamba nti vaccine kukugira immunization kugema era bwe twali tutwala abaana baffe ku polio baatugamba nti ono baamugema polio tali mukwata era yesobola ki abakazi batwala abaana okubagema. Kakati abaana betwala okugema babakolako ki? Immunization vaccination. Immunization ne vaccination kitegeeza kyekimu mu bannasayansi. Bane tweyanziza ssebo okubeera okutu-educatinga ssebo. Omukulu atunnyonnyodde wali kitegeeza kyekimu tekitegeeza kugema kitegeeza kukugira bukuumi. Sinakugira infa kitegeeza bukuumi bakwongera ku bukuumi. Obukuumi obwo nga bakuteekamu abasirikale abaakawuka ako. Kakati bw'oba nga ka covid bakuteekamu abasirikale ba covid bwe kaba nga ka malaria twagala tuteeke mu baana akasirikale ka malaria. Malaria ajja kubakwata naye tajja kubayisa bubi nnyo mwami Bob Sivaako. So vaccination ne immunization kyekimu tuleme kubitabika na treatment. Ate ekyo kirala Peter. No, Bob yagambye vaccination waliwo chance yo obulwadde obwo okukwata ne butakuyisa bubi then waliwo n'obutakwatirako ddala. Naye nga kisinziira ku mubiri gwo.
Yes. Kakati nze kyenjagala ku moderator abantu bategeere immunization tetegeeza kugema kubanga bannange olulimi kintu kikulu. Kakati nze the simplest example yensobola okuba okutegeera ekintu ekyo kasatu we are on the same page nti vaccine bagikuteekamu actually ebeera y'akawuka akaleeta obulwadde obwo naye nga tukasse oba nga tukawikeninze then omubiri gwo ne gukola abasirikale. Now this is what happens singa wabeerawo riot ku Kampala road y'abantu nga 3 okay ne baweerezaawo ka pick up now I'm talking about the body ne baweerezaawo ka pick up okuva ku CPS kabakwatakwata mangu awo ne kabateekako empingu ne kabatwala. Omuntu ali ku Centenary Bank oba bagita Centenary Bank eriawo ku y'abakatuliki yeyo ayinza n'obutamanya okitegeera ayinza n'obutamanya nti wabaddewo akacyankalanya awo okay okujjako ng'abisomye mu mawulire enkeera naye ate wayinza okubeerawo ka riot ne balewereza pick up emu okuva ku CPS n'etamala ne baleeta ne gundi tear gas squad ne bakubamu awo ka tear gas n'owoku Centenary n'amanya n'agamba wabaddewo. So that is how the body fights of the vaccine works. Oluusi n'owoku Centenary afa kubanga no mu COVID abageme baafa. Nedda lindako ekyokufa kyenjagala okukutegeeza nti akawuka kasobola okuyingira mu mubiri n'otalwala kitundu kye ngamba in quotes nti abasirikale abali mu mubiri ne baka neutralize nga mangu nnyo nti teweetaaze nagenda mu ddwaliro towuliddeeko nakatemperature wadde ne wabeerawo ate oluusi woyinza n'okulwalamu naye era abasirikale balwanyisa akagundi ako kyekyengezaako kyetugezaako okunnyonnyola how the vaccine works. But at the end of the day, the aim is protecting vaccine yeyo baba immunizing nti akawuka ako bwobeera bwe kajja in future omubiri gulina abasirikale abamala kyovolaba ezimu zibeera na doozi yafunye doozi esooka alina okudaba muwe doozi ey'okubiri eya vaccine. Anti Bob awo wonna tukkaanya we twagala abantu bategeere nti abantu bamanyi nti kasita mubakuba empisa eyo mubeera mubagemye obutakwatibwako era bo bamanyi tebakyasobola kukwatibwako. Basobola okukwatibwako webale nnyo kati bo kyebategeeza nga bakozesa ekigambo okugema kyetubatugaa nti olulimi kikulu kyetubatugaa nti abantu wano bategeere. Ekirala moderator sebo tweyanza nnyo Bob ndowooza eky'abantu kati mukitegedde baseba abageme mwenna ne bannyamu. Ekirala moderator ekirala ekikulu ennyo kiiki nti omusawo omulungi n'eddagala eddungi omusawo actually omutuufu n'eddagala ettuufu bikulu nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Weebale kubanga moderator Bob bw'agamba mbuno tulina eddagala lya malaria Bob abeera akoze kye bayita anachronism eno waffe bwe tukiyita mu philosophy. Anachronism kwe kuddira obumanyi bwo n'entegeerayo n'ogiteeka mu bantu abalala. Banaye twogeze mazima ffe abatali nga Bob kituufu tulina eddagala ettuufu ku katale erya malaria eriri wano waffe wano linako Tom je tiriri luddawa kuba kakati naawe okoze ekintu kyekimu Bob kye yakoze. eri ddagala lya malaria mu Uganda ettuufu liri luddawa jeti genda mu Frieka pharmacy wandike. Good information yo Julia joina webale nnyo kati bantu bameka abagirina si buli omu bameka abalwala malaria bangi nedda buli omu nkozesa olulimi bulungi
buli omu alwala malaria naye abalina information ku wali eddagala ettuufu be bajjeeti n'abamufaanana sina abamufaanana kuba kuno jeeti abadde amanyi gwe musumba obadde omanyi mbadde simanyi ffe tugula ku fast pharmacy ya layisi Sumba tebamugema tumubuuza bintu bya ddagala bye tabimanyi. kati omwagala kunzija mu discussion esijja vaamu Genda mu maaso nze. ffe tugula ku fast pharmacy omanyi lwaki ya layisi era mula gwe batuwandikira mugenda ogula eddagala tugenda ku fast pharmacy kubanga yeri ku gate Baba n'ettaka ly'emulaga. Era bulijjo tumanyi nti tuli bakabi nnyo tugula eddagala mu fast pharmacy era tuyingirawo wali nga tuli battabbu nnyo. Kati ene problem banenge gye twolekedde kati Bob akugambye n'okugamba mbu toyinza kuba mwana wange vaccine nga sigikebedde kati ani asobola ogikebera nze sisobola gikebera kati kyemugamba abaana ba Bob bagenda kubagema nga abaffe era bagenda bagemesa vaccine yemu neffe naye gavumenti tesinzira ku Bob gavumenti tesinzira ku Bob kuleeta ddagala lya ggwanga esinzira kuba kirumira ba businessmen okuleeta eddagala ly'eggwanga era ekwasa kirumira contract ereeta eddagala tekwasa Bob kati bwe mumala nga mugamba nti eddagala terikola era lyajja kutta bantu kati abantu nga bamukwana bajenaga nti eddagala lijja kutta bantu abeera mu kyamu ati kakati kankuyambeko Sebo with some more information. First of all, nja kutereeza abaana abangi nawadde reason lwaki saagala bagambe kubanga bali basusse ku ka bracket aka kali ku high risk singa mbadde nina omwana ali 2 years probably nandikkiriza ne bamugema kubanga omukozi gwe naleka ewaka abalabirira siri sure nti amakinga sure asobola okumenga sure nti omwana oyo yebase mu katimba kati I can't risk engage nti siriyo waka naye abaana abangi nagambye bali above the risky age group. That is why nagamba nti babagema. Kyembadde njagala okugamba nti also why mukwana ayinza okuba right naye ate si in the side of people wanting to depopulate Africa, but our capacity nga Uganda health sector yaffe mugimanyi kati recently wabaddewo announcement mu December is a dark December. In my research nga tukufindinga ku vaccines zino zirina okubeera kept ku degree gye bayita +4 nga ziri kept for long term mu fridge. Kati mugamba Uganda wagenda kubeerawo dark December. I think nateekako submission nengamba how sure are we nti hospitals affe health facilities zinabeera ne standby generators okukuuma zi fridge nga ziri ku +4 kubanga balina okusasulwa obukadde 2 buli mwezi. Vaccine zonna ze batereka mu mafridge ezo nga ziri +4 ne zimala wiiki emu bweti or even just 3 days nga vaccine eyo eri outside +4. Efficacy yaayo oba obusobozi bwayo okumakinga omubiri okugeneratinga abasirikale abo benkugamba bukendeera. Kati ebyo teri abimanyi gwe abimanyi. Kati information yagamba nti kati in the end eddagala liyinza ending up nga libadde more dangerous than good because of enkwata. Kivola mumbalaba abanansi abavaccinating aka vaccine bakaleetera mu kabox tubuyita bu cool box kubanga bagezaako okulaba nti maintaininga temperature mwino okubeera nga tebannagikuba. That is also information I wanted to give. Kati Bill Gates World Bank mu ifo kyotuzimbira oluguudo bw'eba efa ku bulamu bwaffe erina kutuzimbira pulanti za vaccine naye eyo si interest yaabwe. Oli omusajja kyabadde akugamba wa conspiracy theories si interest yaabwe. Interest yaabwe kutunda vaccine nyingi nakola vaccine nyingi bwe muba muziterese nga muziterese mu busiru bwammwe muzeekube muffe tubakola vaccine endala ebataasa ku vaccine zino enfu moderator neyanziza. Okay, mukyali no mu vaccine. Of course vaccine since bikwatagana n'omubiri gwa muntu amanyumizeyo na kano ka story tugende mu alcohol control bill.
wali omukwano gwange doctor yagenda ogula solar system yagala solar wowe nyumba ye yali ekifo awatali bano ba ebbi teri umeme kati nabuuza pano ya mmeka battery ya mmeka biki accessories zonna ne bamubulira ssente n'asasula abafuluma bw'ati agenda okulaba gaya muguzizza nanyini dduuka akola ki ng'ali mpinga awenyera nabuuza bosi muwenyera kiki gayi musawo is a plastic surgeon anyway anti nasaba appointment eyo ku kosu dwairo bandi kale naye maze kati emyezi 6 tebankolangako gayi akola ku kosu ndimanya eri Entebbe Road kisubi wano naga kosu nze nkola ku kosu olina reference number pamanyago nakubayo ku office omwami bwati ne bwati yafuna appointment naye mutosinga up and down kati myezi 6 plus yayinidde ajje ku Monday, that was like Saturday. Monday morning tugenda mulaba. Omusajja n'asanyuka muzi ofulina appointment panenjirinze okumala emyezi 6. Nayita abaana bo mujjo. Zino pano zonna bizzeeyo. Mugende mufune ku biri ebirala biri. Bino bizzeeyo bye twali tumusibidde. Bizzeeyo byonna kati genda ofune ku side biri wali. Muzi tonyongera na ssente bino ate byenkuwadde ate bisingako ku biri. Kati otegedde ensonga yange jeti. Kati eddagala bwerityo nayo bwerigi. Kakati unfortunately can you imagine that? Moderator, ekizibu si malaria, ekizibu ddagala fu. Naye bw'oba bagenda otunda eddagala effu batrampetinga malaria ne bakozesa ethos ey'abaana. Ebyo tubyogera bagamba Isaiah si bagembe balalumu baveeko. Kale. Anyway, kwegamba tuli mu binyo at night. So that happens mu buli kimu mu health sector. Tuvuga mu solar panels zetukozesa mu ngoye zetwambala like buli kimu at night. Nze kyovula banjagala nnyo abatunda ebintu nga bagamba oyagala ekiri original oba ekikolanga kyo. Bannange singa olulimi tulwenkaliginga singa tuli bulungi. Naye Isaiah kati awo onenya Bill Gates afandinze oba onenya businessman ali ku pharmacy Kampala aleeta eddagala ng'amanyi nti fu. Simanyi kuba bombi. Ate philanthropy akuwadde ssente ogula eddagala eddamu ate omunenya ng'oguze fu. Ate philanthropy alina interest kibbo mutuleke nammwe tuli baana ba nnyina. Bill Gates atufaako tuli baana ba nnyina. Mutwale eri nammwe bo. Moderator tugende wamma ku nsonga eyo. Oyo Bob ataasa muwogo. Tom obedde osirize nga tulina emirembe wano. Anti obwedda neefuze nga ndowooza ojja kunnonda ompitako obuyisi. Kati obwedda omusajja ayita abantu nga musirize. Buli lwe neefuza nabonyebonyera abantu wano mu kutandika. Tom gwogenda n'okutandika ku topic eddako. Since yagirese avayo ewammwe. Sarah Opendi. Eriwa. Yarese Jaita Alcohol Control Bill 2023. Yagambye omwenge gusinga waffe. Ngambye abe wamwe bagirese. Ava Torore anti mwena muri beyo bakaramoja kakati. Agamba nti bana isibaninga mwenge naye tukontrollinga again tuzeyo mu semantics mu luzungu immunization versus vaccination. Agamba we are not banning alcohol, we are controlling alcohol. Nti bana ikiitiridde Uganda mutera okulaba ku studies obumusima ebijja babukolera naye bagamba Uganda is one of the countries ezisinga okunywa omwenge mu Uganda rather mu nsi yonna. So there's a need to control how we take it and when we take it. But yeah, proposing anti teri muntu akkirizibwa faso okutunza mwenge mwana muntu ataweza myaka 18 abeera mwana bayiro ekyo ndoza ekibaddewo nendoza ayongeramu ku maanyi. Then ekyokubiri between 10 am and emisana tukkirizibwa kutunda mwenge. Emisana from 3 up to 10 aba beyond midnight. 10 p.m. working days paka sawa 4 zokka. Kati mwabasula mu mabala mu weekdays simanyi maybe munawanga munywa mazzi.
n'ebirala bwe bityo. So biiro eno Nambozi yali yagireetako dda by the way, nzijukira around 3-4 years ago yagireetako kuba nzijukiranga. Anyway, somehow it is here. Njagala twogere ku mwenge. Bannayuganda of course baagala nnyo omwenge, it's not a secret. Kenya wano nabo babanninga omwenge mu ngeri y'emu. So nabo balina amateeka gano ffe ge tugezaako okukozesa bulire bo bagayina. Sinaba kufolowinga nnyo okulaba kyekyaleeta nnyo njawulo naye kyemmanyi they enforce it very seriously. Toyinza genda n'ogula mwenge misana and so on and so forth. Tom, kantandikira awo. Omwenge kizibu kyaffe. Nedda muteemu ebyayigiisa okubireke nina ensonga. Omwenge kizibu kyaffe kitya? Nze ndowooza nti abantu abatufuga tebatufaako bulungi, tebatwagaza, balinga Bill Gates. Gavumenti eno yakolamu ensobi mu kuggyawo omusolo gw'omutwe, nti kati omuntu asobola okubeera mu kyalo eyo nga talina kimubanja, n'alya n'anywa n'agangayira, tewali agenda mumukwatako. So nga singa abantu babadde n'omusolo ogw'omutwe nga bwe gwali ogubabanja, abantu abagangayira mu mwenge baali badde beekontrolinga nga batya ekkomera olw'omusolo. Tetwetaaga tteeka ppya ya mwenge. Tetwetaaga tteeka ppya okuggyako ng'abantu balina engeri gye opendi ne banne nga balina engeri gye bafunamu mu kuleeta etteeka lino, bamuwa gavumenti emuwaayo kasente oba whatever it is. Tosobola kuregulatinga mwenge mu Uganda naye nga omwenge ze zimu ku mikutu ezireeta emisolo emingi mu kofa za gavumenti. Bw'oregulatinga oba okoze eki? Oba ofiiriza gavumenti emisolo, oba otatana areas endala ezeetaaga sente eziva mu musolo. Maybe what they would do, omwenge baali badde babaaninga omwenge guno ogw'olukumi ogw'N5000, N3000, ne bagubaaninga guno ogwa Warajoogu, ne bakola omwenge nga gwa mitwalo. Abantu bajja kweregulatinga bokka. Ne tosobola kuregulatinga mwenge ng'omuntu asobola okugenda ku ssaawa 9 n'agula eccupa ze n'aziteeka ewuwe, n'adda ewuwe ne yeesibirayo n'anywa, bw'amala okunywa n'avaayo n'avuga emmotoka, oba n'akola ebintu byonna byabasobodde okukola. Simanyi kigendera kya tteeka lino. Bwe kiba nga kya kuregulatinga mwenge, engeri emu ey'okuregulatinga omwenge, gavumenti obusobozi ebulina eguteeke ku bbeeyi ya waggulu. Ekyokubiri, ebaaninge okukola busaketi n'omwenge guno, kubanga omwenge ogwonoona abantu si mwenge gwa mitwalo. Eccupa bwe beegula mitwalo 3-4, eyo eccupa teyonoona mu bulamu bwa muntu. Omwenge ogwonoona obulamu bw'abantu gwa 1000, gwa 500, gwa 400, ogwo. I think ogwo baba bajjawo tugende mu maaso okusinga okwonoona obudde bw'ate bateekawo tteeka ate ng'etteeka olwo ne libaddewo regulatinga ki omwenge n'engeri zaagwo. Neyanza sebo moderator. Tuyanza nnyo sebo mwami Opendi. Peter oba Isaac Tim Kyambogo. Tim Kyambogo nabo bali ku radio kale. Bob, ensonga y'omwenge I think neyo Bob gy'oli baguregulatinga. Baala zina opening hours ne closing hours and so on and so forth. Ekyo kibi? Si kibi, kibi okuregulatinga, oregulatinga ekintu amateeka we gakola. Naye amateeka tegakola mu Uganda. Kati biiro eyo ne bw'enaaba ng'erina with all its intentions, tejja kukola, tekijja kukola. So
challenge yokka gye balina. Uganda erina amateeka bambi malungi, yakola amateeka gaayo okuva edda, naye implementation yaago kubanga abantu bennyini abalina okugakwasiza ate business ezifulumya bu circuit. Kaakati ne bwe banaateeka litandisa okukola ajja gira mugambe gamba noogu nga kiggwa. So amateeka buli wamu weegali ne wano how bala zirina opening and closing hours. That is one thing. Ewalala where bagutunda nga wali open, waliwo ne bagutunda nga by the wali open 24 hours just nga store batunda mu butunzi mwenge. But they ID you. Olina okugendayo ne wojja n'ekirevu nga kyonna kyeru bakulaba oli wa myaka 8 era bakusaba leeta ID otulabe. A date of birth verifying it, tumanyi nti goli ready oli above the age egunywa oba then then there are all these rules of not abusing it. Nti ne bwogenda mu bbaala ng'onywa oli agukusondera yennyini bw'alaba nti otuuse limit asobola okuobservinga n'agamba asigenda kwongera yadde oyagala kusasula another bottle, that is for you, si kwongera era insisting kujjawo. So that is how people, the communities are disciplined in that yadde amateeka weegali naye n'abantu bateekamu intelligence erowooza egamba nti this is right, this is wrong. So people control themselves. Era osangayo abusing naye that is the very small percentage compared to ewaffe nga bwe bikola. Abavubuka bakeera mu bigundi ne banywa. Leero ono bw'aba talina ssente oli n'abayiwamu afunye yayiwamu. Basically people are drinking every day. Ne bw'oba tolina ssente kwaffordinga kaveera oli ajja kubawa leero nze mbawaamu. So it is kind of culturalized oba nkiyite ntya nti olijjakoma okulaba nti otamidde ate gyakoma okukwongera omwenge, as long as you are paying, as long as there's someone paying. So amateeka yes, but implementation and I think really reaching out to people abantu okwongera okubasomesa okukola to rehabilitate. Kati abamu beetaaga rehabilitation. I know some people I know who bw'aba tanywedde olunaku nga tatadde yagamba nti nina doozi yange gye nina otteeka. But this is a responsible guy. Agenda bulungi n'akola naye buli lunaku alina okuteeka mu doozi ye agiyita doozi ye. So it goes beyond, but most importantly is will that law be implemented? Even able to government country, let's try it for 1 year. Will it be implemented? Era abantu bajja kweggalira mu zibbaala ezimu nga zo tezikwatibwako zijja kubeera ziri garden n'abasirikale ngera bagamba gwe oba oyagala okunywa genda mu bbaala ya gundi ya meeja gundi eyo ng'osobola okunywa yaddala baggulawo ku 10 nga obaggulawo ku 6 oba ku 5 ez'okumakya. So this is the issue. This is part of the problem. The implementation will be a challenge. Okay, so etteeka CB naye enforcement ye bo bwabuzibwa bulina ku enforcement tulina amateeka amalungi mangi naye tegali enforced. Isaiah? Sina kyennyongerako ku nsonga ya Tom ne Bob. Sirina kubanga byebyo besikale byebyo. Ekisooka opendi mutuufu okuleeta etteeka. Oteeka okulegisiratinga omwenge. Naye bw'oba ogulegisiratinga oteeka okubuuza bana economy gy'olina okubuuza kubanga economy yawo neetambulira ku mwenge na bizigo. Mwenge na bizigo? Bamama kizigo bw'ogamba? Bamama kizigo then n'otwaliramu n'ebirala byonna obukoowe obubina. It is a supermarket economy. Kati bw'ogijjamu ddala wala giriale n'ogijjamu n'ebizigo gweweeroga nti egenda kugireeti. That's one. Number 2, President Museveni kwafugira. Afuga abantu abasiiba nga bali embizzi nga banywa omwenge. Kakati gw'ogamba balekerawo okunywa embizzi n'okunywa omwenge bagende batandika okukola n'okulowooza. Ontegedde? Kati gwe lyetteeka olireetedde ani?
oyamba bannaggwanga oyagala kukyusa gavumenti. So really twogere ku bintu ebisoboka. Bannayuganda bakola ebintu bibiri, banywa omwenge ne balya embizzi ne badda ku social media. Ne sex mpozi. Aha. Anti waliwo baliira omwenge, banywera omwenge ne balira embizzi babeerera mu kwegadanga babitambuliza wa mubiri. Kaloogi kabeera manju wali. Kabeera mu manju awo. Embizzi weewoomera. Kati bamala ne beesiiga ebizigo ne bambala obukowekowe ne bambala obubina ne bagenda mu maaso ga kamera. Ne beemoolamoola ne bawemula kubanga babeera batamidde ne bawemula awo. Ekisanja ne kiggwako ne tukwata ekirala. Kati bwe yagala batwala mu kulowooza. Ne muleke tukalubiriza ggwanga lyaffe. Opendi yagirese nga private members bill oba yabadde government yagirese? Musaakebedde waawadde. Badde nange sinabakebera confirming nga kiki yagize. Naye wonna we yakireetedde. Yali ya Nambooze ne bagimuggyako gavumenti n'egitwala. Wonna we bakireetera eno gavumenti ye opposition eriyo. Tosobola kufuula bannayuganda serious. Kubanga eyo si ye bulidi y'abazzukulu. Ekigambo abazzukulu bannange kirina ekintu kye kitegeeza. Simanyi oba mwali mukiwoloozeza. Ekizibu ky'abannayuganda kikino mwami moderator. Tewaliwo omuntu awuliriza Museveni. Mwenna muwulira Museveni naye tewaliwo amuwuliriza. Gwomanyi ekintu kye bayita omuzzukulu moderator. Kyejo. Agambwako omuzzukulu. Gwomanyi ekintu kye bayita omuzzukulu. Agambwako afuka mu sowaani. Sowaani ya jjajjaawe. Ne bw'obanga ggwe omuzala n'omukuba kitaawe akubuuza gwe bwagifukaamu nakumenya mukono. So the concept of muzzukulu bannayuganda batera okutuula ne bagirowooza. Kati oyinza kuleeta mbu omwenge bagulegislate batya. Boogera ku bazzukulu. Bagenda ku leediyo ne bavuma omukulembeze w'eggwanga ne bamwogoloza. Ne bavuma kabaka ne bamwogoloza. Ne bagenda ku social media ne bawemula. Ne bamala ne bagenda ne balya embizzi. Ne beegadangira ku luguudo, beegadangira mu kisenge, beegadangira. Naye kasolo kaffe ng'okali bubi. Omusajja embizzi simanyi. Anti bannange kale ne balya embuzi. Baligambe ne balya empunu. Kakati gw'oligisiratinga. You cannot legislate liberty. Yenna ayagala okulegislatinga bannayuganda ayagala kukyusa gavumenti. Nabagamba ono the greatest crime of President Museveni to Uganda is committed against Ugandans, and that crime is liberty. Bino byonna ebisigadde bye mweyogeza byonna temuli. Mu Kenya wali corruption gy'otalabanga nako. Mu Rwanda wali corruption gy'otalabanga nako. Naye eriko bannyiniyo abagikola. Ekizibu ekiri wano mu Uganda liberty. Liberty esiriwazza. Abantu ne babeera ku social media. Abantu ne babeera mu bbaala nga bali embisi. Goals omuntu z'akolera ziri set. Ebirooto byaffe byonna biri determined by someone. Just really combination yo njerabira buli kaseera. Mugiyita 421. 4321. 4321. For yeki. 4-wheel drive, 3-bedroomed house, 2 children, 1 wife. House, children, 1 wife.
Bano wala bano ba 4231 bano ba 4231 be bali b'embizi be banyubwe omwenge be bambala obukoowe n'obubina be bali be babeera mu loogi babeera mu loogi atolooza nkulimba gwe buuza ebbi sente mmeka zayonona cosmetics we kubanga tagula mu kiyembe ebyagula eri ku Grand Imperial waggulu kwebale nnyo ne wakolera enviiri wokka takolera wali ku payoni ku gundi eno gundi yani Gazaland takolera ku Gazaland ebyosibira ku Gazaland enviiri tokiraba kiki n'ekirooto kakati mwe mwagala kikyusa kino buli muntu era naakola kutuuka wano bannayuganda nkakasa abali mu Buganda region ebitundu 7 baatuukawo dda wano eyanze moderator okay Petero gy'oli omusajja obukooweekoowe wa bannabuli wendi wano sebo tuli ku nsonga ya mwenge ya Sarah Upende gye yaleese okuregulatinga omwenge mu Uganda kakati osobola okuregulatinga omwenge nga Fountain of Honor yawandiika ebbaluwa eyozaayoza abakozi ba nnyegenyege kwataganira wano omwenge bannange anti kakati gwenze mbabuuzizza gweosobola okuregulatinga omwenge nga Fountain of Honor yawandiika ebbaluwa neyitana ku Twitter wonna ensi yonna n'egiraba ate nga abakozi ba mwenge bakiinamu omutwe kakati eddengo ddaawo kakati osobola okuregulatinga omwenge nga waliwo owulidde mu famire awo owulidde omwenge nga waliwo mu famire awo omwenge eyeewamwe famire yeewamwe eyeewaffe tulinayo waddanga alize kukira taata muteeso alize kukira taata mulunzi n'abateeso balunzi n'abateeso balunzi naye kati moderator abateesa booleese bateesa ku famire zaabwe ate Tom sinnamuyita naye nayise Peter sebo tetujja kusobola bali bambizi na mwenge tetujja n'ab'obukooweekoowe tetugenze so tusimbudde bisajja biri wadde anyway kale tukiraze eddakiika 16 tetuyinza gendamu eri PDA gye nadde njagala okugendamu naye katogerewo mpazi ku kya SFC okukola enguudo kati SFC mbadde bayijja erikuuma mukulu wa ggwanga ate kati ikola n'enguudo which is not part of the engineering brigade Isaiah mukola n'enguudo kati mu nsi yonna amagye galina mandate okuparticipatinga mu community work n'olwekyo ssebo SFC kiwayi ky'amagye kiri mu kuparticipatinga mu community work ssebo ekizibu kyokka ekiriwo UPDF erina engineering brigade SFC nayo erina engineering brigade anti kakati UPDF eyo gy'ogamba erina engineering brigade ye asayininga SFC kuba kati mwe mmanye ekibaluma nti SFC omanye ekizibu ekiri wano SFC nabadde ndi mukuwuliriza wano kali akasajja ka Pedison ne kamanyiira mbu SFC is filled with Isaiahs abatamanyira Luswahili mbu tebamanyira Luswahili tebogera Luswahili boogera lwa Isaiah ate bwe kamaze okuntema ne kagenda kakati
kale wanyi abasajja bawano kukola eno balina ekintu ekyamoderera nakyogeddeko dda buli weweera boogera ku kintu ekifu bagamba kati nga bw'olaba taata wa Isaiah. It is almost Isaiah is almost synonymous with everything that is evil. Kakati Kitawe jjajja w'eggwanga ssebo yakoze bintu bingi abantu. Sijja kwegana President Museveni nga kitange naye kyenjagala okubategeeza kikino nti argument egamba nti lwaki SFC ekola enguudo basobola okugirizoningira mu rationale egamba nti military participates in community work. Kubanga military ekolera ku order kasaba ordering nga timukole kino bakikola. SFC teyazze kola nguudo bannange yazze kukola kukuba biraka. Omuntu agamba SFC yazze okukola enguudo mukyamu. SFC yazze okuddaabiriza enguudo mu Uganda waliwo ekitongole ekikola enguudo bakiyita UNRA. Bagamba bali ku bulungi bwansi. Bali ku bulungi bwansi kwe bali. Kati nganze omuntu wa gavumenti ali soba. Moderator muting nga Tom agenda kumpalamba. Naye kakati kyetugamba kikino nti engineering brigade eya UPDF n'obukugu bwayo eteekwa okuyamba SFC egijjukize nti mu nkuba tebakuba biraka nguudo. Kugamba season nkyamu okukoleramu ekyo naye waliwo SFC kyesobola okukola mu nkuba era ku nguudo. Baleteyo ku bibuloka bayiwe mu binnya tujja kuyita. Anti kakati bibuloka byoyiwa mu binnya moderator mu nkuba tobikola. Kubanga bibuloka byoyiwa mu enkuba ebikuba ne bivaamu. Ate biberanga okuyiwa penicillin mu bbwa mwabe emyaka gyange bamujjukira tomujjukira penicillin ow'ebbwa kyeyakolanga esiri wa myaka gyosebo kale kakati abakadde nganze bwe wamuyiwangamu ng'ayongera kusima busimi abasawo basooka tuga nti mulekeraawo mujje eno tubayambe kati byosi ni kaki abasawo bamala ofunyakanya muntu gwe abasaba tuga nti mulekeraawo buli woyiwamu ekyo SFC kyekola mu nguudo z'omu Central Region zongera kusima busimi. Toyinza kuba kiraka wakati mu nkuba naye waliwo kyosobola okukola wakati mu nkuba okugeza osobola okukola emyala, osobola okuggala enguudo ezimu. naye nze ŋŋamba teyazze kuziba binnya. Anti kakati gwe kyogamba nekyeri mu kukola bikontana. Nkubuulire kye ŋŋamba. Otugee teyazze kuziba binnya. Recently State House yavaamu amaloboozi agamba nti bawadde Kampala $6 billion okuziba ebinnya nga ziri towards enguudo mu Kampala. Kati gavumenti eno tekyalina ssente bulungi. Amagye, poliisi, armed forces tezikyaweebwa allowances bulungi n'olw'ensonga biliyoni zino 6 ezajja mu Kampala towards enguudo ye attraction ya SFC okujja esifoninga essente zidde mu ba officers b'amagye baleme kululunkanira kuwulira ntebe ya mukulu. Eyo nsonga lwaki SFC ezze okukola enguudo mu kibuga nga tulina Ministry of Works, tulina UNRA, tulina Department y'enguudo mu KCC. Sente SFC zekozesa sizaayo nga SFC ekozesa ku zino eziri budgeted for. Gwe noonyereza nze nkugambye nti $6 billion
ye attraction ya SFC ba officers baayo basobole okubaako ne we bajja ssente basobole okukuuma omukulu bulungi naye nza sebo moderator information omusajja gyampadde nfu lwa nsonga singa kubanga namunga ejjawuwo singa omukugu waffe wa budget abadde wano yandikugambye classified budget yenkana etya era defense ministry efuna ssente mmeka era state house erina ssente mmeka ku budget. Kati lwaki SFC lweze okukola enguudo lwaki lwe baleeta biliyoni 6 SFC lweze okukola enguudo tekikolangako bulijjo mu myaka 4 tekikolangako lwaki biliyoni 6 lweze UPDF we yali eyera obutale ng'eyera n'enguudo baali baleese biliyoni mmeka tare sita sebo anti baali baleese biliyoni mmeka tare sita PR Noddamu kati gomu kati omanyi otya oba neeno nayo PR ya SFC eno si PR anti kakati obujulizi bamukubuuziza Bob akubuuzizza nti tuwe information n'omugamba nti noonyereza gwe kati gwe sosiyete toddawa kubanga nze nkuwadde obujulizi obuli documented nti SFC gyeva bali well facilitated economy esobola okubeera nga mbi state house ebeera covered with that classified. Kakati ekyo kinafu nnyo okuteeka bali abalina ssente zonna n'obaga nti ate bazze wano okukolera ssente kuba abali tebalina ssente. Ekyo wandikivuze ate okitwala mu KCCA gye wandikitute n'ogamba anti wuliriza Tom what misinforming nze totwongera wandikitute okitwala eri mu KCCA n'otugamba nti abasajja baaganye okwata biliyoni 6 baziwe KCCA ne bazikwasa SFC lwa nsonga President Museveni takyasobola kwesiga institutions ze yateekawo authority yennyini gye yateekawo takyasobola kugyesiga kati ate akozesa bali baalina ekyo kimekinga okusinga okutugamba mbu SFC mbu yazze kukola ssente. Nina ekibuuzo tulina Ministry of Works tulina Uganda National Roads Authority tulina ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu KCCA ekitongole ekyo kicontractinga bacontractors okukola enguudo mu KCCA okuziba ebinnya n'okuddaabiriza n'okukola enguudo endala empya. Lwaki gavumenti lwaki SFC erina unlimited source of funding lwaki tekozeseza bitongole bino okubagamba nti akasente kaakano muzibe ebinnya mu gundi mu kibuga ddala SFC erina obukugu obusinga obwa Ministry of Works obusinga obwa UNRA era obusinga obw'ekitongole ky'enguudo mu kibuga Kampala kati ozze bulungi bugenda ankuddemu nze mu Uganda amagye gaffe galina obusobozi okuyingirawo ng'ebintu biremye KCCA ebintu bigiremye enguudo zigiremye okufikisinga so kati tuleesewo amagye gaffe bajeno baffe ab'empisa nga bwe tubatwala mu health nga abadokita beekalakaasizza nga bwe tubatwala mu agriculture nga bwe tubatwala mu buli sector era amagye ge gagenda okuba nga gali control of everything. KCC bigiremye kwe kuleeta SFC kituufu ekyo lwaki KCCA eweereddwa biliyoni 6 ate nga bigiremye Bob Hello kwegamba ebiganye tubiwa magye tekiraba buli abasawo bwe beekalakaasa ne bataaga nga tuleeta amagye biwa amagye ge gayingirawo mu agriculture biwa mu sector webalimu kuba tulina amagye gaffe galina obusobozi tulina obukugu obwo kati enguudo ziganye tubawa ssente temuzikola muzirya buli kati katuleeta amagye gazikole kati katulinde n'obwa pulezidenti bugaane tulabe bulabika bo tebunnagaana tebusobola gaana nga amagye weegali era amagye ge gajja okufuga temusobola tuleetera civilian tabusobola. Bob nkutegedde kati kati
enguudo zino zonna Tom watuwadde ebyafaayo ebyenguudo amagye ze gakoze zonna enguudo ezo zonna zibadde mu bitundu ki? Byafaayo ki bye yabawadde ebyenguudo ze bakoze? Nawulidde agamba Taheres. Is it Taheres Sita? Ate Taheres Sita lumadde luguudo. Moderator tuyambe. Peter Taheres Sita amagye gavaayo ne gakola pia ne gayingira mu bantu ne gagogola emyala ne geera obutale ne geera enguudo olw'ensonga nti gaagala kutegeeza abantu nti twajja okubanunula era ekitongole kyaffe kino ekyamagye twakitondawo twakitandikawo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti omwezi guno. Okay. So badde ogamba nti ne SFC ekola kyeri mu kukola bwe kityo? SFC eri mu malya ga nsimbi. SFC yagayembo yazeeyo kulya ssente biliyoni 6. Kubanga olaba Peter olaba ekisaawe ky'e Namboole. Essebo. Be bali mu kukikola. PDF yekikola. Ne tunulira ekisaawe nga bwe kifaanana. N'ensonga lwaki bakikola, wulira Peter, ensonga lwaki bakola kubanga ssente ezisasula forces tezikyaliwo bulungi. Nawo engeri emu ey'okufandinga abantu abo okubawaayo ku kasente kwe kukola ebyo emirimu egyali badde egy'abantu ababa bulijjo okukola bagamba nti amagye ge gaba gakola kubanga amagye bwe ganyiga gaba ganyize and that is it. Baleme kutuwuddisa mbu ate simanyi kubanga tosobola kudisregardinga Ministry of Works n'odisregardinga UNRA n'ekitongole ekikola enguudo ekya KCCA n'abantu abalala abalina companies endala ezina obusobozi ezikola enguudo mu KCCA. Wakiri yali badde ejjanga ekola supervisory role. Watandikidde eri mu kutumisa infoomi katula nti awo oli bulungi. Ekibuuzo ky'obuuza kikulu nnyo. Lwaki institutions ze wateekawo si z'okozesa? Lwaki oziteekawo ate n'ojja n'okola emirimu gyazo ng'ozitaddewo? Ekyo kibuuzo kikulu nnyo ekyo. Nze mbadde nsaba kuwa kirowoozo kyange bwe nti okusomoozebwa kwe tufunyeemu mu ggwanga n'ebintu ebikoleddwa obukulembeze ngamba nga okuzimba enguudo, okuzimba ebizimbe nga kati wano ku university we tukolera ne bazimba ebizimbe n'ebiringa ebyo ennyumba n'ebiringa ebyo okusomoozebwa kwe tulina simanyi okwa maintenance endabirira ngenze ekyetegereza nnyo obuvundu obuli emakerere ebizimbe ebivunze mulinde bulinzi bikube bantu kugamba maintenance nzibu nnyo kakati bw'oyita kweza enguudo eziddaabirizibwa Isaiah yatugambye si kukola kuddaabiriza bw'oyita ku nguudo eziddaabirizibwa kati nga wano ewaffe wano kinnawattaka bagenda bayiwamu ettaka eryamalamu mu nkuba n'ebibulooka ne babikubakuba. Ndowooza kati tulinde enkokoto. Tulinde kati enkokoto. Moderator musule bulungi. Musule bulungi. Mwami enkokoto musule bulungi. Bali UNRA bagizizaayo Ministry of Works instrument eyo yafulumye gazette yafulumye mu gazette. So I think next financial year UNRA bagijeyo ezeyo enguudo zizeyo Ministry of Finance. Kale ulira akavuyeko wiki. Naye ekyo kitegeeza kino obanga yazzeeyo mu Ministry of Works kitegeeza kino Abannayuganda beetegeke okuddayo mu mulembe guli omulala omubi ogw'enguudo embi ennyo okusinga nga bwe ziri. Ezisinga kuba n'obubi ky'ogamba Tom. Ministry of Works terina busobozi bukola nguudo. UNRA ebadde egezezzaako amazima gennyini. Era ensonga lwaki baateekawo UNRA kubanga Ministry of Works yali eremeddwa. Naye wabaddewo engeri y'okwagala okulya ensimbi nga sente zaali badde ziyita Ministry of Works kati ziyitamu eno authority nga abayinginiya abali mu Works tebakyafuna ku nsimbi. Lwerukwe kubanga ekintu kino kimaze emyaka egisuuka mu 8
nga baagala okuzzaayo byulula mu Ministry of Works naye nga kikyagaanye olwa debates ezibaddewo naye oba nga baasucceedize era bw'oba ovuga akamotoka nga akanywa bulungi ne bweba nga nnene naye nga nkadde ng'eyange weekaabire actually kisanje hakuna mchezo. Obale nnyo Tom musole bulungi bannaye tujja kuddamu ku Monday ne Q&A kale kama bakulu.